Bem-vindos a Sinking City. Vai ser a primeira playthrough do canal. Vamos tentar ser do início ao fim. Este jogo é baseado na obra literária de H.P. Lovecraft. Por isso vai ter o Cthulhu. Está na capa, não é nenhum spoiler. Por isso... eu sei muito pouco do jogo. Sei que é baseado na literatura de Lovecraft. Sei que é de investigação. Deve ter algum conteúdo de terror, horror e por aí. Parece-me que tem tudo para ser um jogo bastante interessante. Não vi muito sobre o jogo, que é para ser uma experiência completamente fresca. E é isso. Estás pronta? Sim. Ok, temos aqui a comentadora. E cá vamos. Vou tentar não falar durante as cutscenes e cenas assim, que é para poderem ver de início ao fim. Então, aparentemente, esta cidade está a atrair pessoas que têm visões. É o que está aqui na carta, para quem não leu. E a nossa personagem, que é o Charles Reed, vem à cidade para tentar investigar a razão para as pessoas estarem a vir para aqui. E há algo ligado com ele, provavelmente pode estar relacionado com o jogo anterior. Ok, vamos então para a cidade de Oakmont, que é uma cidade que está a afundar. Okay. Aquecimento global? Sim, se calhar chamaram o Cthulhu no nosso mundo, já que temos o Trump como Presidente da República. Presidente dos Estados Unidos. Ok. É que percebeste? Ok, também não percebi grande coisa. Aparentemente, se aquilo são visões, provavelmente aquilo é a cidade que está debaixo de terra. Essa é a personagem principal. Sim, tudo indica que sim. Bem maluco. Charles Reed andou a fumar umas cenas. E é isso. Então acabamos. A apresentação está bonita. Sim. Oi. Provavelmente aquela vai ser o boss final, não? Aquele bicho, o Cthulhu. Não é possível. Já temos uma arma. Hope I never have to use it, but something tells me I will. Ok. Eu comecei o jogo sem utilizar o DLC de dia 1, só mesmo para jogar ao jogo sem as ajudas iniciais. É a carta que a gente viu ainda há bocado. Yeah. A fotografia dentro da mala, eles pareciam um bocado esqueletos. Sim, as visões que ele está a ter. São as visões. Visões. Chega lá.
É aquele bicho. É. Photo of a trophy plate. Mandamento de texto que a gente tem que fazer. Never trust a tourist advertisement. Ok. Acho que está aqui. Isto é um jogo. Ai, vais andar com uma pistola assim. Now get out! Ok, simpático. Vamos subir aqui. Nhep. Ok. At last, Mr. Charles Reed. What a pleasure to finally meet you in the flesh. Nice to meet you. Johannes van der Berg, at your service. I did promise to meet you the moment you arrived. Ah, much obliged, Mr. Vanderberg. I guess I didn't expect you to mean so literally. Please call me Johannes. But where are my manners? Welcome to the proud city of Oakmont. Alas, now is not its finest hour, though it is its most important. Sítios. Sinos na rua. Vamos lá ver. Primeiras perguntas. What's the Reaching biggest Oakmont city? was no easy task. Most maps I've found didn't mark it, and this rickety packet ship is the only one that sailed here. Why is that? Oakmont is no ordinary place. Its unique geographical position and the flood, a recent natural disaster, make it nigh impossible to reach. But you made it, Mr. Reed. I'm sure the tides of fate would have brought you here one way or Tides. another. Porra, a afundar. De fluto? Nice suit. Tell me about this flood. It began 6 months ago. Storms raged for several weeks, and the water has risen ever higher without receding. Now the city is cut off from the mainland. I must say I rather like it, despite the inconvenience. Atmosphere, you know? About my problem. You said you know someone who can help me with my problem. The visions have been getting worse. Such vividness of dreams is not uncommon here in Oakmont. By chance, the man I spoke of, Robert Tho, is already at the port. He has dedicated a lot of time and effort to investigate this issue. Alas, I fear he has a more pressing matter on his hands. Só me apetece dizer nice suit. Temos que saber onde está o Robert. How can I find Mr. Mas ele tem um Throgmorton? fato giro. Don't worry, you can't miss him. Throgmorton tends to stand out from the crowd. Can you tell me a little about Mr. Throgmorton? A remarkable creature, scion of a robust bloodline, a philanthropist, a scholar, Ok. and the patron of the famous visual Oakmont daquela. University. A man of great ambitions and even greater ego. Do not make him wait. Pois acho que é esta cena. I'll need a place to lay my head while I'm here. Any recommendations? Fear not. I've already feathered a nest for you. There's a room in your name at the Devil's Reef Hotel. Here's the key. Sounds charming. Don't judge a book by its cover, Mr. Reed. What's the Fogo best já way to tem get a around cena do Oakmont? fato. I'd like to drop my Sorry, things at the Paul. hotel. Most locals go by foot or by boat. I've got the latter sorted for you. There's one waiting outside the port. You're too kind, Johannes. Can you steer me towards the Devil's Reef? Take this map. I've marked the hotel and a few other key places. Ok. Ela estive marcando na Other places? Like what? You're a private eye, yes? Well,
I've highlighted the police station, city archive, newspaper, places you'll need to get to the truth. This city is ancient, its ways mysterious. No one will take you by the hand, so you better know where to turn in search of a lead. How do you fill your days, Mr. Vanderberg? I host a philosophy club for the like-minded intelligentsia, gathering seeds of thought, like moths drawn to a flame. So come on, really have much of a market for philosophy these days? There is no consciousness without pain, Mr. Reed. No better moment for clarity than times of hardship. Nice suit. That's it for now, I think. Thanks for helping me get my bearings. No. The pleasure was mine, Mr. Reed. Oh, before you go, how can I get in touch with you later? Don't worry about that. I'm the kind of man who finds you. Creepy. So, map. Ok. Depois está tudo inundado. Deve ser para andar de barco. Green Bay. Eita. Devil's Reef. Chronicle. Police Station. Hospital de Santa Maria. Visão de Lisboa. Universidade. City Hall. Reed Heights. The Shells. Ok. É aqui para o barco dele. We'll meet again, Mr. Reed. Entrou. Cidade Negra. Squidward! Oi? Isto é assim? Era assim transparente. Uau, está um bocado sujo. Peixinho. Ok. Deixa eu dar um bilhete. É assim misterioso. É. E pouco romano. Ok. Algomer, tubarão. Também é o tubarão. Não querem injetar. Nada. Está porrada, troca de arma. Triângulo deve ser para subir coisas. Triângulo. Vou fechar. X. Peraí. Ok, deve ser este careca. I don't care Deve ser about your outro, petty aquele excuses. macaco. No one leaves the port until my son is found, and that is fine. Excuse Robert me. Primeiro, certo? Are you Robert Throgmorton? I am, but not interested. Go away. The name's Charles Reed. I'm a private investigator, just arrived from Boston. I was told you might be able to help me. Private investigator, you say? Well, perhaps we can help each other. Parece um bocado macaco. É macaco. Your features are unusual. Diz. É um bocado mau, a primeira coisa que dizes a uma pessoa é tipo, tens uma cara estranha. Pois, Então mas- pergunta sobre o filho, sim. If I may ask, what happened to your son? Why do you care? What's your angle, outsider? Well, like I said, I'm a PI. Finding people is kind of my specialty. Is it? Well, Albert was part of a deep-sea expedition I commissioned. This useless fool over here says he found Albert washed ashore in a lifeboat. Says he was barely conscious, out of his mind, talking gibberish in some other language. That he even tried to bite him. And you don't believe him? Complete malarkey. I know my Albert. I raised him strong and smart, the best of his kind. It couldn't have been him. Albert's disappearance is the work of Innsmouthers. Mark my words. Ok.
Please forgive the question, but I've never met a man quite like you before. That's because no man measures up to the Throgmorton lineage. Proud and powerful blood flows through our veins. My father united with a certain royal family, which has blessed all our offspring with these exquisite features. Ok, o pai era macaco. I take it you're not the biggest fan of these Innsmouthers. Those fish-faced freaks have overrun this city since the police burned Innsmouth to the ground. But now, those filthy migrants occupy half this damned city. The port, Grimhaven Bay, Salvation Harbor, the shells, they are everywhere. So they're just refugees. Hardly. They've taken work from the local fishermen. They stir and agitate against us, the Throgmorton family. We are the pillar of this community, not to mention that crime rates have skyrocketed. Simply speaking, they are a big stinking pile of trouble. I've heard you're the man to speak to about visions, outbreaks of hysteria. I'm trying to get to the bottom of it myself. Another newcomer with another problem. Yes, I know what you speak of. Can I ask you a few questions? How dare you? My son Albert is missing, and no one in this Innsmouth-ridden city will do a damn thing. But yes, let's talk about your dreams. Mr. Throgmorton, let me help you. I'm rather good at tracking down missing people. I'll find Albert. What makes you think you can do it? Oakmont is not exactly friendly to new arrivals. Let's just say I Because tend I'm to see damn things others Batman. miss. And anyway, what have you got to lose? Sounds like you could use every man you can get. Vera. You have a point, newcomer. A sombrinha é mesmo boa, ele não está nem um bocadinho molhado. Ah. Vera? Sorry, did you just say Vera? What does that mean? You had better get used to the Oakmont dialect, outsider. That is, if you want to fit in. It is a fascinating blend. Vera means fine. I was saying, we have a deal. I see. Thank Thank you. you. I need to know more about what happened to Albert. Dane, did you not listen at all? Well, this fisherman Okay. supposedly brought him to the house, and then left to call me. But when I arrived here, my son was nowhere to be seen. Anything else? Clearly, something suspicious occurred inside the house. I suggest you stop dawdling and go see for yourself. Deixa-me da mão. Nossa. Where's the house where this all happened? For Kay's sake, I thought you were a private eye. You were standing right in front of it. You mentioned a lifeboat. Is it still around? Yes. Face the house, then to the left is a beach that borders a fence. You'll find it there. Vamos para o barco, né? As much as I'm enjoying the weather, Mr. Throgmorton, it's time for me to get started. Find my son, newcomer, and be quick about it. Sim. Ok. Uou, isso faz o quê? Ok. É capaz. É ao lado. Where's your Oberon, huh, Titania? Something with this helmet gives me chills. What's wrong with it? Tem claramente uma cena verde ali, cacete. Aham.
Okay. All evidence collected. Can't catch a mackerel since those Innsmouthers took over the fishing business. You like it here, newcomer? Well, get used to it. No one leaves Oakmont nowadays. Oh yeah, I'm here to stay. Do not cross. And a break. Vamos lá a casa. O jogo não tem aqui umas animações um bocado fofas. Vamos lá. I like it. Dá para fechar a porta? Muito peixe por todo lado. Piada fácil, piada fácil. Boeda fi? Não. Boeda fixe. Então, lá ver o que é que... Não! Boeda fixe, não! Obrigado, Diogo. Então, vamos lá ver o que é que a gente encontra por aqui. Venderia um peixe. Ok. Tá, mas é colorido. Tenho medo de perder alguma coisa. Vou ver aqui nisso. Ok. O jogo ajuda bastante a encontrar as evidências. Huh. This dog mat looks better than the owner's bed. Ok. Yeah. Qual é. É aciado. É mais aciado que o dono. Isso que eu não percebo. Ok, tem que ficar a carregar. Ok, ganfala. Ah, já está a abrir? É que aquela marca estava parecida lá fora. Lá fora era mais um H e aqui tem Era mais um traço. É, mais traços. Se calhar o barco tem só um traço. Se calhar. Se calhar. Ok. The book is damp and damaged, but clearly well cared for. Ok. The book is damp and damaged, but clearly well cared for. Vou aqui uma vista de olhos. A lareira ainda está a funcionar. Tá. Ah, está aqui a marca. Vamos lá. Deixa eu ver se está tudo aqui em baixo. Eu já soube. Eu já estive aqui, mas... Vamos subir aqui. Ok. Let's see what you find, newcomer. It would take tremendous effort to move this thing, let alone tossing it over like this. Ok. It would take tremendous effort to move this thing, let alone tossing it over like this. Sei por aqui. Hello? Hey, can you hear me? Oh, yeah. What? Who are you? Are you police? I've already told them everything. It's okay. I'm Charles Reed, Private Eye. Mr. Throgmorton hired me to find his son. Oh, okay. What do you want? Tell me about yourself. Name's Will Hammond. I'm a fisherman. We all are. Live here together. Me, poor fella Paul, Barry, and Innsmouther Lewis Flynn. We moved here after the flood. I worked on the railroad, but the rail ain't kicking anymore, so I started fishing. It was that or starve. I want to know what happened here. Every detail. I don't remember much. Me, Paul, and Lewis. We were here. This is our house. Barry was outside, on
his business. Then he came back carrying Throgmorton's son. He was unconscious, barely breathing. Barry left again to call Mr. Robert. Then what? We put the guy in Lewis's room. And he started to make these horrible sounds and... Okay. My head began to burst. And he woke up. And after that, I don't remember a thing. Just dreams. Drowned streets, a sleeping giant, a voice that called me... That sounds familiar. Who is this K you keep mentioning? Outsiders, show some respect. K is our lord, our light, our love. Sorry, I didn't know. Where are all the other guys? That's Paul there on the floor. Oh god, pensava que era ok. Barry's outside. Pensava que era ok. Lucky Rascal missed everything. And I have no idea what Lewis or Throgmorton's son got to. Starting to suspect the worst. O filho foi possuído por algum bicho? I don't know. When I pulled myself together, he was already gone. God have mercy on Hey, I'll leave you to it. Take care. please, Self-will. detective, sir, tell me the truth. Would it be me? Did I kill Paul? Or É bué da estranho. did I kill him? I don't know yet, Will. The police will stop anyone coming in or out of here, so I suggest you just try and get some rest. I'm afraid of what I might dream. Ok, ele deve ter sonhado que matou o outro. Choo choo. Choo choo. A sério. É muito humorístico. Tchu-tchu. O gajo é tu. É, tá. Ok, isto é... Separar os quartos. Se fizer o que tu fazes, dá para ver o que é. Ok, ficou sem cara. E parece que está a baliçar, parece dentro de água. Não parece. Agora estava... Já tinha a certeza que estava realmente a fazer aquilo ou não. I can barely recognize the face of the poor fella. He was beaten to a pulp. Ok. Oi? Ah, tem outra marca. Com mais linhas. Ok, mas isto está a mexer. Ok, eu tua visão. Então está a ter visões. Five cards short of a full house. Se calhar morreu porque ia ganhar o jogo. I'm surprised they don't have someone's portrait here. Ok, é para lançar facas. I can barely recognize the face of the poor fella. He was beaten to a pulp. Está a animação outra vez? Não. Não deu. Mas qualquer coisa aconteceu. Pronto, foco não. De facto, a cama mais limpa de cor. So that's what an Innsmouther looks like. So that's what an Innsmouther looks like. Não dá para abrir? Seems like Prohibition hasn't affected Oakmont too much. Ah, isto é na altura da... Seems like Prohibition hasn't affected Oakmont too much. Ok. Never seen knives like this before. Masterful work. O que está aí? Aquela coisa.
escrito. Glenna, Nehri, Glenna, Gebheil, Nugulina. Filho do outro. Depois foi possuído por alguma coisa. Vai aqui fora. Aqui é a parte lá de cima. Take this, ape face. Ok. Só começou a ter visões aqui. What's happening? Ok, depois tentou fugir. Yeah, run! Okay, let's see what we have here. Ah, e ainda uma que não ainda consegues ver. Não, tem um marco de interrogação. Vamos lá uma coisa. Aqui dois. Não, só há três lá em cima. Cá tens que encontrar mais provas para veres o outro que está aí com este. Yeah, run! Não, eu tenho que pôr por ordem. Primeiro foi no quarto. Achas? Achas que não? Take this, ape face. Pois, parece que estão a bater. Porquê? Ah, e este deve ser o outro. Acho que este é a primeira. Aquela é a segunda. Eu até testar. Sim. What's happening? Assim? Take this, ape. Yeah, run! When Albert Throgmorton woke up, he was not himself. He attacked the fishermen, and his hysteria spread to them. When he got wounded, he fled. Atingido contigo. Pois é, vai ver sangue lá fora. There was a fierce fight here, but someone tried to flee. É. Já tem todas as evidências. É bom que o jogo diz que já estás dando neste sítio. É. Senão depois andas um bocado à toa. É fixe. Ok. Ele saltou dali. Isto por aqui. Isto aqui. Isto aqui. É Mind Palace, é tipo para ele tentar descobrir o que é que se passou. Então, este com Lois shots. These people. Ok. Os Innsmouter. Isto pode ter sido. O tiro pode ter sido causado por sentimento de ódio contra os Mortons. Morton. Ok. Mais Alfred.
isto e isto. Was dangerous and was attracted was finding his fellow fishermen. So. Albert returned unstable. Sudden psychotic break, não? Albert and the fisherman. Okay. Diz? Albert returned unstable. Sudden psychotic. Okay. Suffer from hysteria. Okay. Follow the home. O que é isso? Que figura é aquela? Então esta figura é Follow the omens. Mine eyes can reveal omens that guide you away. Follow them to find your evidence. São tipo das suas visões, são tipo pessoas que te ajudam. Ok. Então é para ali que tens de ir. Sim, está todo frito da cabeça. Ok. Parece ser o Albert. Provável. É só o chão. À volta. Cheio de mãos. Fique. Ok, já está a destrechar. A bala. So the fisherman pursued Albert, even let off a few shots. Basicamente é o que eu vi aqui. Aí outra vez. There's something in the pocket. This place just gave me money. Ok. Estava o Peter. Estava a dever a alguém. O Peter é um deles? Oh. É, dos pescadores? Sim. Barry, Paul and Louis. Ah não, é Paul, né, Peter? Todos iguais, que os pescados não com P. The blood is fresh. Whomever it belongs to could not have got far. Provavelmente o Albert deve estar morto. Vamos saquear coisas. O que é isto? Que estes jogos nos ensinam. Muito peixe, três. Não tenho ideia que aquilo pode ser importante. Depois este símbolo está por todo lado, com mais ou menos traços. É. Lavagem de dinheiro através do peixe. Talvez se dá para subir. Não. É para baixo, de certeza. Claro que se é uma cave, claro que é para. Está cheio de sangue. Ok. Aqui não há nada. É este brilho. Não faz muito sentido. Mais jurisco. É? Acho que tem mais riscos. 5, 4. 5. The door won't budge. Será que há aí uma chave? Algures? Acho que tem um. Não, tem que ser a tiro.
Albert, não? Não. Primeiro bicho. Foi rápido. One fatal round through the forehead. É o Albert, That's sim. no Olha, parece um accident. macaco. This was deliberate. One fatal round through the forehead. That's no accident. This was deliberate. Por que ele está a pôr aquilo na cabeça? Porque ela é instável. Oh, então ajuda-lhe a pensar. What? Ou então também podem Que ser bicho. tipo experiências. Experiências. Há pessoas? Há pessoas e peixes. Vamos lá, a nossa Mind Palace. Ok, bar owner é o Peter. Está em dívida com o Lois. Então ele O que morreu? como se fled, fala? wounded e foi murdered. Não. Lois may have wanted Albert dead. Ok. Ok. Lois left the crime scene. Bar owner is in debt to Lois. Ok, pode ter escondido lá. Porque está em dívida. E acho que não há mais nada aqui. Pronto, agora vamos ter que dizer ao outro que o filho dele foi morto. Ou possível que sim. Yeah, gosto da descrição da coisa ali. Levou um tiro na cabeça, foi empalado nos ganchos e depois escondido. Isto foi um assassinato deliberado. Será? Ora lá. Take a look. Não, acho que eu não disse que tinhas todas as evidências próprias. Acho que isso. Ah, ok. Tá verde, não está ok, verde ok. até tinto. Então lá vou ter que ir ao bar, afinal. Sempre tinha que ir ao bar. É só em trabalho. Deixa eu dar uma E bela... só se tiverem vai dar uma cervejas bela... artesanais. Vai dar porque uma senão- bela imagem. Ok. Então, cá vamos aqui ao bar. Acho que mais vale falar com o outro quando tiver tudo feito. Não vou a meio dizer que... Sim, é You melhor. look familiar. vai we're dizer. familiar, Old but- Billy hasn't seen you around. Depois isto também não é preciso. Under the cube. Stay alert. Monsters lurk underground. They're everywhere. Ugh, I'll miss the carpenter's food giveaway with this darn port closure. Come. Ela Come disse- closer, troubled soul. Let me tell you what your future holds. You're some kind of fortune teller? Yes, my dear. Yes. Oh, it's so clear. Your path holds many surprises, newcomer. Nonsense. Really? Okay. Like what? Not so fast, newcomer. I see many things. For a small fee, I'll tell you some of them. Alright, how Há much? certos jogos em que utilizam $1? estes fortune tellers Your Enganado. money has para te no darem value dicas here, de jogo. newcomer. After the flood, Oakmonters deal in the Acho que era no practical. Fallout 3 havia uma Booze, maluca smokes fortune and teller. bullets, and I'll make it easier for you. I don't smoke. Uma bala. Dás-lhe a bala e ele depois pode te Bom, Let's já enganar. see está. what my future holds. Good. Let me focus. The sea will be generous in the coming days. Many gifts delivered, and many will regret partaking. I don't think I follow. I see old and new.
A hard heart against an iron will. Whoever wins, you win too. But you'll only see that from inside a metal cage. And tall pillars circled by the dead. A race from one to the next as time itself laughs. That makes no sense. I think I'd like my bullet back. It is what it is. The truth will out soon. Me, I just caught an early glimpse. Why do I feel like I got scammed? Yeah! Primeiro troféu? Sim. Falei com o Vidente. Welcome to Under the Kill. What do you want? I've seen some unsettling creatures around. Like nothing I've ever encountered. What are they? So you met a wild beast, newcomer. No one knows what they are, but consider yourself lucky to still be in one piece. They arrived in the flood. Some say they come from the sea. Others that they are Kay's punishment for us. And what do you say? If it bleeds, you can kill it. Keep your gun handy. And if you want to erase the memory, I sell a perfect cure right here. Remember, better to be a coward and live than brave and dead. Unless you're a newcomer. Bye. Quero ver aqui, dar uma vista de olhos antes de falar com ela. Google isso. What the? Get them! Oh! Uau! Tão informativo, meu Deus, não aguento. Sim, ai meu Deus. Está bem. Ok. Isto parece ser parte da arquitetura daqui da zona. Pessoas a voarem pela janela e deixarem buracos. Ok. The door won't É mais budge. incerto, não percebes? Door won't budge. Correntes de ar. Para isso não precisavam de uma ventoinha lá em baixo. Sim, realmente. Não sei o que é que isto faz. Assim para aqui. Vem atrás de mim. Tranqui. Roubar. Isto deve ter um sistema de construção de coisas ou assim. Para apanhar. Que nojo. Só polos e cenas. Um sítio para sujo. Teleport. Need to find that. I'm looking for a man by the name of Lewis Flynn. Any chance he's here? Yeah. Even if I knew, I don't rat to newcomers. As it happens, I know you owe a debt to Mr. Flynn. Trouble is, I found your note near the dead body of Albert Throgmorton, son of Robert. So, it seems Lewis is in trouble. Might have even come here to hide. But you hand him over, and he won't be back to collect what you owe. Get me? Rock. That would explain the blood. Fine. If it gets me out of this mess, you can have him. So? He's upstairs. Here's the key. It's the key. You gotta promise to deal with him, once and for all. But save the shooting for outside, huh? Sim, acho que já tens buracos suficientes, não? Por acaso. There's your good deed No bar. for the day. Goodbye. Por ser polvo ali. É porque eu vou. Que nojo. Polvo é o mascote do jogo. É o quê? O mascote do jogo. É o Cthulhu. Hey, who are you? What are you doing? Charles Reed, private investigator. Mr. Throgmorton hired me to find his son Albert, so I think you know why I'm here. Throg. That darn bartender. Peixe. It was all that crazy ape's fault. You hear me? Calm down. I only want to speak, for now. But no, if you reach for your gun, you'll hit the floor faster than you can say poetic justice. I got nothing to hide. Start at the beginning. What happened? We were in our house, me, Paul, and Will. Mary gone to the sea.
Oh, I told him that it would only bring bad luck. If he'd listened to me, we'd all still be alive. Come on, Lewis. Focus. Right. Well, Barry dragged that damn ape to our house. He was bragging about how much Mr. Throgmorton would give us for saving his son. But that ape, he was out cold. Then woke in an instant and started screaming, attacking us. After that, can't remember a thing. What kind of... why do you... your face, it's, Oh, so you're here to attack me just because I look different to you? Want to spit on me, whisper to your friends? What's new? No, I'm sorry. I didn't know how to ask. I've just never met someone like you before. I didn't mean any offense. Innsmouther's bodies were blessed by the sea. You're gonna see a lot of us here, so you better get over it. We are proud of who we are. You shot to kill. Blessed. No warning, no second chances. You pursued Albert even after he fled. Why? I can't remember it. When he woke, it was like a bloody mist descended over me. First thing I recall after is that darn warehouse and me covered in blood. I had no idea what happened, though. I suspected it had something to do with that ape. Turns out, I was right. The things you did to Albert don't look like a bloody rage. A fatal shot to the head, a hidden body. One might start to wonder if it was deliberate. I don't know what to say. I wasn't myself. I hear there's a bit of a feud between the Innsmouthers and the Throgmortons. Já admitiu que ele matou, foi? Those apes hated us from the moment we arrived in Oakmont. Our home was destroyed. We just needed a place to stay. The Blackwood Grand family sheltered us, but others were not as hospitable. We needed jobs, food, and medicine. The city denied it all. And so? We had to fight for every crumb of bread. And those Throgmortons in their high castle only made our life harder, always conspiring behind our backs, always setting people against us. I'd love to see them suffer like we suffered. You mentioned a grand family. What do you mean? So you're a newcomer, huh? Explains a lot. Yeah, a newcomer with a gun. Answer the question. Okay. People here are crazy about bloodlines and tradition and reputation. The head honchos of Oakmont called the Grand Families. There's the Carpenters, who control most of the city's underworld, the Blackwoods, who share kin with Innsmouthers through the Marsh family. And let me guess, the Throgmortons. Right, those filthy apes. Now that most of the Blackwoods are gone, there's nobody left to protect us Innsmouthers. I think I've got all I need. Please, Mr. Reed, don't tell Throgmorton about me. I know I'm in no position to ask. I didn't want to do whatever it is I did. Honest, have mercy, please. I have a family. Without me, they'll starve. I will think about it. This is not exactly cut and dry. I need some time to think. Perhaps I can offer something to grease your grinds. I still have a few bullets on me. Huh. Have a deal. Mas ele claramente, ou a dar a sensação, matou deliberadamente o outro. E quer que os outros sofram. Ok. Mas podes receber balas. Não, diz não. Ele pode ter feito aquilo sem estar a ver. Há uma grande probabilidade, porque as pessoas têm visões e não sei o quê. Mas tudo indica que foi tudo deliberado. Vamos pôr não e ver se ele faz uma contraproposta. Ok. You think you're the first person to offer me a bribe? Please, Mr. Reed. Don't try my patience further, Mr. Flynn.
Vamos lá para a Mind Palace. Louis was affected by hysteria. Albert was murdered. E agora? Eu não tenho provas. Bem, então parece que não há muito a fazer aqui. Tem que ser declarado como assassino, mesmo que não tenha consciência não. Ele matou na mesma. Mas eu disse que matou? Não, eu disse que Ele não. disse que não se lembra, mas não interessa. No fim foi ele que matou. Porque ele acordou e estava lá o corpo. Sim. E estava cheio de sangue. Com influência psíquica ou não, Louis foi atrás do Albert Tho para o matar. Tinha um motivo também, porque odiava o ódio entre os Innsmouthers e Thorgmortons, entre os peixes macacos. E basicamente falar com o Robert para dizer a verdade. Sim, vamos a cena aqui é que ok, já tenho todas as evidências. Okay. Eu acho que no final não vai ser ele que matou, mas sim, vai. No final, muito fácil. Foi ele. É a primeira missão. É a primeira missão. Aqui em relação aqui, é que eu acho é que. Será que havia mais combinações que eu podia ter feito aqui? Para mudar o rumo? Tipo, se eu não ligasse as coisas certas. Aquilo, estes três, deu com que ele foi. Matou. Então, Luís é o pescador que estava a faltar. Sim. É o que deu o tiro e o outro fugiu. Uhum. Mas depois este Luís foi atrás dele e matou. E ele tem motivos para o fazer, por causa do ódio que tem com os outros. Sim. Mas ele diz que não se lembra. Também pode dizer que não se lembra e está a mentir. Também. Mas pode também não se lembrar. Mas no fim, independentemente dele se lembrar ou não, foi ele que matou. Certo, então tens provas. Tem. Então pronto. Então pronto, cala-te. Já chegaste à conclusão. Isto aqui, Facebook. Vai lá falar com o Robert. Quero ver o que acontece. Sim, depois paramos aqui. Sim. I was murdered, Louis may be at the bar. Louis, yeah. E ficamos com o bartender feliz, porque isto já tratou da cena. Vou ter que ele fale mais sobre visões também. Sim. Só confirmar que está tudo verdinho, está tudo feio. Tem que jogar com frequência isto, senão depois não estão bem das coisas. É. Oh, oi? Oh. Yeah. Hey. Got a spare bullet, fella? I ain't eaten in days. O dinheiro é balas? Sim. Ela a Vidente disse-te. Aqui já não temos dinheiro há muito tempo, desde que a Flu chegou, sei lá. É tabaco, balas ou qualquer coisa, e ela depois disse, vou-te dar uma dica e eu não fumo. E depois disse, é uma bullet, ou coisa. Ok. Não estava atento. E como também o Luís ofereceu-te balas, para tu te calares, eu disse, ainda tenho aqui algumas balas. Vamos lá, fechar o caso. I've seen some strange creatures around. Now, I've encountered something. What? I don't have all day. Some unusual creatures. And they sure weren't friendly. You've seen a wild beast, Mr. Reed. I'm somewhat surprised to see you still alive. What unsettling things appeared after the flood. I've commissioned a few studies on them, but we know little more than when we started. They're aggressive, but fortunately not immune to gunfire. Yeah, I like that firsthand. Try to avoid them when possible, and when you can't, keep your weapons handy. Ok. Vamos lá isto. Mr. Throgmorton, I'm afraid I have bad news. No. Yeah, I found your son in the basement of a nearby warehouse. I'm sorry, but he was murdered. Shot in the head and the body hidden.
It cannot be true. No, no, no. I don't believe it. No. I've tracked down your son's murderer. Pouca emoção. Sim, realmente. Who is he? Ah, e agora? Vai dizer a verdade. Sim, porque ele não pagou. Sim. And just as I suspected, the Innsmouther Lewis is responsible for your son's murder. He's hiding at the local bar. Just ask the bartender. Seems like he had a bone to pick with your family and took it out on Albert. Oh, that scum won't be getting off easy. The whole city shall see what happens when you cross the Throg. Provavelmente começaste a guerra civil entre esses e aqueles. Bittersweet as it is, shall be served. It's rare for a newcomer to make himself Se calhar era mais engraçado se isso achar mentira. Thank you. Se calhar. Mr. Throgmorton, I hate to press you, but do you think you could help me now? Yes, you've earned it. Okay, to think a newcomer barely off the boat solves a crime the police couldn't, but I digress. Remind me, what brought you to Oakmont? I think I'm going mad, Mr. Throgmorton. I see things, visions, and I needed to stop. I was drawn here, or guided, or I don't know. But I believe the source of this madness is here, in Oakmont. You're not wrong, Mr. Reed. An inexplicable hysteria spread through Oakmont after the flood. I funded an expedition to explore recent geological activity that may be responsible. A geological expedition? I'm not sure I follow. I have reason to believe the flood and this madness have the same source. As above, so below. So I sent men to find out. Do these cases of hysteria involve shared visions as well? Since the flood, many Oakmonters have had similar nightmares. Indeed, Professor Tho, the expedition leader, complained of them herself. Waterlogged ruins with unnatural architecture, a sleeping giant, drowned streets, and a voice calling from the depths. Her words exactly. She proposed the expedition, desperately wanting to find the cause. You mentioned the flood. You think it's more than just a natural disaster? You weren't here, Mr. Reed. What happened defied scientific explanation. Has your expedition found anything? I do not know. Albert was part of it. His passing cannot be coincidence. Ah, então a cena da carta. Tinha que explicar. Where are the others? You think your son was killed because the expedition uncovered something? Is it so hard to believe? I had no news for a week, then Albert, the only one I could trust, comes ashore and is killed. It does sound suspicious. Mr. Reed, I want you to find out what's going on. I expect you're as interested in the expedition's results as I am. If I'm going to look into this, I'll need to know more. Where should I start? I'll give you the address of the expedition's headquarters and a key. That's all you can tell me? Let me be clear, Reed. You do not speak to me like that again. I'm sorry, Mr. Throgmorton. I just meant the more I know, the better. I am a busy man. I funded the research but left all preparations to Professor Tho and Albert. When you've finished, come see me at the Throgmorton family manor. It's in Old Road. Here, I'll show you. What about my expenses? They will be reimbursed after you complete your task. And of course, you've earned some compensation for your work here at the port. I'll also include a fair advance in bullets. Bullets? The dollar lost its use here, Mr. Reed. After the flood, Oakmont returned to bartering. Okay, obrigado. Bullets mean more than bills.
Yeah, olha só, aqui é bling bling bling, é chop chop chop. Yeah. Bem, acabamos a primeira missão, o segundo troféu. Por hoje é tudo. Vejo-vos provavelmente amanhã, ou depois de amanhã, ou um dia destes, que será quando vocês quiserem. Tchau! Tchau!